surprised sana juzi wakati rafiki yangu na rafiki yetu wa muda mrefu Steve Mbogo ambaye amekuwa city politician na city businessman, alikuja akageuka akaanza kudunga baba Raila Amollo Odinga kisu kwa mgongo. Steve Mbogo ambaye baba Raila Amollo Odinga alimchukua akamuosha akakuwa msafi akang'ara. Baba Raila Amollo Odinga alikosha Steve Mbogo ukang'ara kwa kuwa msafi, mpaka warembo wote wa Nairobi wakaanza kukuimba Steve Mbogo, Steve Mbogo, Steve, wakakuimbia mpaka amampiano ya Steve Mbogo, Steve Mbogo, Steve Mbogo. Unasahau kwa watu wote Kenya hii ni wangapi wameimbiwa amampiano? Wewe uliimbiwa amampiano na warembo wa Nairobi sababu uling'ara ukang'arika na uling'arishwa na baba Raila Amollo Odinga. Leo unachukua kisu na kudunga baba Raila Odinga kwa mgongo. Steve Mbogo, vindu vichenjanga. Steve Mbogo, vindu vichenjanga. Steve Mbogo alitoka juzi na kutoa maneno zingine ambazo ya kudunga baba Raila Amollo Odinga kisu kwa mgongo, akisema hivi, tazama. Fellow Kenyans, Steve Mbogo hapa. Now today I want to make a pledge and I'm very serious about it. Today in this holy month of Ramadan, I pledge that if Raila Amollo Odinga gets the AU Commission seat, I will give him 10 million shillings. I repeat, I pledge that if Raila Amollo Odinga clinches that seat, I will give him 10 million shillings. I know it's small money to him, but not to many Kenyans. I'm saying that because I am very sure, 100% sure, that Raila Odinga will not clinch that seat. You see, the biggest problem is that today, wajinga waliisha Kenya. And I'm saying this because of facts. Now, Baba Raila Amollo Odinga, the people around you, and the entire Kenya Kwanza brigade is lying to you. There's a wise man that said, when you see your enemies or your opponents rejoice or celebrate you, then you should understand that that is the beginning of the end of you. Now, when you go to facts, Baba, for you to clinch that seat, you need a minimum 2/3 of the total votes in Africa. Any person who's keen with African politics, you understand and you're fully aware that approximately 49 out of 54 African countries today are pro-Russia, pro-China. And all these countries are not going to support someone who comes from a country that is pro-West. For you to convince the Anglophones will be a bit easy. But when you talk of the southern part of Africa and the western part, the Francophones, who have fully retaliated from the West, believe me, they're not going to vote for you. Remember, they also have their own candidates. The South, they have their own candidates. East Africa, there are about 7 of them. So, Baba, these people are lying to you. And if the reality is they're either lying to you or you're part of this game. But it is very sad that the same card that was played with the BBI agenda is the same card that is being played now. Baba, these people will keep you busy for the next 1 year. You'll be busy campaigning. And when you lose next year, the same people will come and tell Kenyans, tulijaribu kusaidia mzee na ikashindikana. Let me tell you, by that time, the entire brigade of Azimio will be torn apart. As we all know today, the Azimio brigade has started fighting in itself. Just because of this issue. Your real soldiers, the people who've always fought for you, and I'm speaking as your son and you being my mentor and once my party leader.
the entire BBI agenda is being repeated, but in a different script. They will waste your time. By the time they are done with you, you've lost ground, you've lost all your friends, you have to start afresh. By that time, you only have 1 or 2 years, we are back to elections. So, Baba, fungua macho. And for those people who surround Raila Odinga and to keep lying to him, shame on you. Otherwise, I have pledged, Baba akipata hiyo kiti, cash, tupewe account, ama tutaweka kwa M-Pesa yote 10 million. Habari ndio hiyo. Swali Steve Mbogo. Tangu uanze kujua baba Raila Amollo Odinga, unadhani milioni 10 ndio tamsaidia? Hiyo milioni 10 inasema, mbona usichukue upeleke kwa children's home? Baba hataki hiyo milioni 10 yako. Chukua upeleke kwa children's home. Chukua upeleke kwa nyumba ya wazee. Chukua upeleke watoto ambao ni mayatima, ambao wanahitaji kusaidiwa. Nani amekwambia baba anataka milioni 10? Ukidanganya watu na propaganda ambazo leti faida, mbona nani anakwambia? Kama kweli kuna roho mzuri Steve Mbogo. Mimi kitu nilishangaza sana Steve Mbogo ni vile umeanza kureason kama watu ambao walikuwa na reason 1963. I never knew that rafiki yetu Steve Mbogo angefika mahali yeye pia anadunga baba Raila Odinga milo kisu kwa mgongo, hata baada ya baba kumosha na kumsafisha. Sasa wewe ndio utakuwa chief msalitist hii Nairobi. Vindu vichenjanga Steve Mbogo, vindu vichenjanga. Mtu akikufanyia mazuri usimfanyie mabaya. Na tumekuwa tukisema siasa ya Kenya 2024 moving forward haitaki chuki. Wewe tofauti yako na huyu mzee wa Nyeri, huyu babu wa Nyeri, huyu babu sijui anaitwa Mutai Kahiga. Ni Mutai Kahiga ama nani? Huyu babu gavana wa Nyeri, huyu ambaye kuna chuki na Rigathi Gachagua. Hakuna tofauti yako na hao watu. Huyo gavana yeye alisoma na Vasco da Gama. Na Rigathi Gachagua akasoma na kina Farao wa Misri. At least ndo tunajua kumbe wakati huo watu walikuwa na chuki kiasi, chuki. Walikuwa na ile chuki kiasi. Mbona unaharibu jina vijana? Steve Mbogo, mbona unaharibu jina vijana? Tumekuwa tukikuheshimu na kukufuata kila wakati sababu wewe ni mtu ambaye we had a future in you. Angalia Edwin Sifuna, mtumishi wa wananchi, bright, smart, excellent. Babu Owino, mtumishi wa wananchi, bright, smart, excellent, with a very bright future kwa Kenya yetu. Steve Mbogo, mbona unajaribia Steve Mbogo? Na unajua 2027 mafasi zitakuwa mingi yenye ungekuwa mmoja wao hapo. Hawa wazee watatoka Steve Mbogo, hawa wazee watatoka waende. Nani atajaza hizo nafasi za wazee? Yaani ukitaka kujua Steve Mbogo anadanganya watu, wacha nikusomee kitu hapa kidogo ndio uweze kujua. Ati Steve Mbogo anasema ati kuna candidates Africa kwa hii position na president wa Africa yenye baba Raila Amollo Odinga anaenda kuchukua, ati ma candidates. Na African Union Commission ndio imetoa statement juzi wakati wa the hold extraordinary summit could deliberate upon the next incoming chairperson of the African Union Commission ambaye atakuwa ni president wa ma presidents in Africa. Kumbe Steve Mbogo unaongea na hata hujui kitu unasema. Which means you don't even read. Kama African Union imetoa hii statement, soma ndio nakusomea. We believe there's a strong synergy and we are offering Africa a very credible candidate in the person of Raila Amollo Odinga, said Musalia Mudavadi, Kenya's Foreign Affairs CS. Mudavadi, in an interview, hailed Raila's extensive experience in public office, citing his tenure as the Prime Minister of the Republic of Kenya. He emphasized Raila's strong Pan-African credentials and his proven ability to foster unity even in the face of adversity.
Additionally, there are also proposals to have gender rotation for the AUC chairperson role. The current chair, Musa Faki, is a man, and Raila would have been locked out if the gender rule was adopted. According to the Foreign CS Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, the decision to give the Northern Africa region a chance to front candidate for the deputy president position was also adopted. Meanwhile, the other three regions, Central, Southern, and Western, will compete for the 6 positions of commissioners to the AUC. The African Union, in its statement, noted that the commission elections required candidates to be competent women or men with proven experience, leadership qualities, and a good track record. Alafu wewe unakuja na propaganda cheap propaganda ya kutafuta cheap popularity. Steve Mbogo, Steve, vindu vichenjanga. Steve Mbogo, vindu vichenjanga. Vindu vichenjanga na vindu vitakuchenjeanga. You don't go far by stabbing other people in the back, especially watu ambao wamekushika mkono, kukuosha, kukuongoza na kukupatia direction kwa hii maisha. You don't do that. Ni kama kuambia babako is no longer important, useful in your life. You can do without him. Yet babako na mamako sacrificed so much ndo ukue mwanadamu kwa hii dunia. Halafu nakuja kugeuka nasema you don't need them anymore. Steve Mbogo, hata baba yetu wa mbinguni kwa Biblia anasema respect your father and mother if you want to live long on this planet. If you want to live long on this planet, respect your father and mother. Wewe unakuja hapa umedunga baba yako Raila Amollo Odinga kumgongo kwa kisu. So you're just showing us in equal measure wewe you are not different from wale wazee ambao walisoma na Vasco da Gama na wale wazee ambao walisoma na Farao huko Misri. You are not different from them. Ile chuki yenye kina Farao walikuwa nayo, chuki yenye kina Farao walikuwa nayo. Steve Mbogo, vindu vichenjanga. Kitu ninge expect saizi badala kudanganya wa Kenya. Unasema ati Raila Odinga is so pro west that akina Franco. Steve Mbogo, do you know? Let me remind you kidogo, because it seems you don't even know history. Wacha nikufunze historia kidogo. Vile Miguna anasemaga nobody can teach me history. Sasa wacha nikufunze history because you don't know history. Do you know wakati baba Raila Amollo Odinga alikuwa ni waziri mkuu wa Kenya, African Union ilimpatia responsibility ya kwenda West Africa kujaribu kurestore order in the west part of the continent. Are you aware? Of course you're not aware. Ndio maana unafunga tu mdomo wako kuongea kama samaki. Alassane Ouattara, the current president of Cote d'Ivoire, yani Ivory Coast, sababu hiyo Cote d'Ivoire nini? Wacha kuambia Ivory Coast sababu hiyo ni Kizungu naelewa. The current president of Ivory Coast, His Excellency Alassane Ouattara. Who made sure that Alassane Ouattara ndio kiongozi sahihi wakati wa Gbagbo alikata kutoka kwa kiti? Laurent Gbagbo alikata kutoka. Who made sure? Raila Odinga ndiye alienda huko akamediate peace when nobody could be able to do that. But Gbagbo akatoka kwa upole. Alassane Ouattara ambaye alikuwa ameshinda akakuwa rais wa Ivory Coast, yani Cote d'Ivoire. Hauna habari. Waswahili husema a prophet is never recognized in his home. You people have no idea vile Raila Odinga akitoka panje, he is a hero. He is a hero, a big hero in every part of the continent. West Africa Raila ukiongea ni red carpet tupu baba Raila Amollo Odinga. Unadhani jina baba ilitoka wapi? Ilitoka West Africa. Baba Raila has come. Ilitoka West Africa. Until the West will not vote for Raila Odinga, sijui the South. Africa Union has given its position. This rotational presidency, African Union Commission chairperson near East Africa. The West have held it for a very long time.
During the days of Organization of African Union ama Unity, the West imeshika opposition for very, very long. So does the South. So does the Central. So safari hii, with all honesty, fairness and sincerity, ni nafasi ya East Africa kushika position ya chairperson of the African Union Commission, yani presidents wa Africa. Na ndio ni presidents wa presidents, this voting utavote ma president ndio wana vote, sio wewe Mbogo. Ma president wa Africa ndio wana vote. Zoea, Raila anatoka Kenya anawachia Kenya. Utakuwa unaita jina nani kila siku? Raila. Hata wewe Mbogo, una reason kama huyu mzae ambaye mzee wa chuki huyu si mtai Kahiga. Ona hata vile anavaa. Kuvaa kwake sasa inamaanisha ameanza kukopi baba Raila Amollo Odinga. Unajua ukikopingi Raila kuna vile unakwanga na some changes kidogo. Hata mavazi unaona na copy baba. Sasa akikopi baba kwa mavazi inamaanisha ashaanza kuwa na mabadiliko kwa fikra. Ameacha zile fikra za kina Vasco da Gama yenye walisoma na yeye. At least anaanza kujidanganyisha anaishi na 2024. Na akiishi 2024 unabadilika kwa mavazi, kwa mawazo, kwa vitendo, na kila kitu ambao unafanyia watu inaanza kubadilika most. Na unakuwa mtu wa maana katika jamii. Kama huyo mzee anabadilika Steve Mbogo, na wewe je? Steve Mbogo. Nilikuwa nakuheshimu sana Steve Mbogo. Lakini kwa hii propaganda ambayo umeanza hii, unachukuaje kisu na kudunga baba kwa mgongo? Baba ambaye alikushika na kukuosha ukakuwa binadamu. Kitu ambayo vijana wengi kama sisi tunatamani, baba tushike tu mgongo aseme tosha na kuoshi ili tutumikie wananchi. Wewe je, umepata hiyo nafasi ukakuwa a very respected businessman kama kina Jamil, wewe na kadhalika, alafu leo unakuja kuspoil hizo opportunities ambazo ulipewa. Hata unaanza kupigana na baba Raila Odinga ukitafuta cheap popularity. Wachana na hizo cheap popularity. Enda ukae chini na watu kama kina Babu Owino, Edwin Sifuna, Ledama Olekina, wakupatie siri za uongozi katika nchi yetu ya Kenya. 2024 moving forward, nilikwambia haitaki siasa za chuki. Siasa za chuki ni wale wazee wa kitambo ambao walisoma na kina Farao na kina Vasco da Gama. Steve Mbogo, rafiki yangu, best yangu, mtunguyaz, yani mtu wangu, Steve Mbogo. Mwami, vindu vichenjanga, Steve Mbogo, vindu vichenjanga.